hablar sobre impacto social, Schroders, que se va a centrar en transición energética, y M&G Investments, que va a hablar sobre sostenibilidad. Como veis, 3 líneas de inversión extremadamente interesantes y, desde luego, a tener en cuenta a la hora de componer nuestras carteras. También nos acompañan nuestros colaboradores, a los que agradecemos su participación, AFI, en la figura de David Cano, FINECT, y EFPA, con quien sabéis que desde ASEAFI mantenemos un acuerdo de colaboración enfocado sobre todo en la difusión y en la educación financiera, tanto a asesores, inversores, al mercado en general. En este sentido, le paso la palabra a Santiago Satrústegui, presidente de EFPA, para que continúe con la jornada que dirigirá, como es habitual, nuestra amiga y gran profesional Susana Criado. Esperamos que sea una jornada interesante para todos. Muchas gracias, Fernando. Bienvenidos al evento. Precisamente este es el 8º evento que estamos haciendo juntos desde EFPA con ASEAFI. Bueno, la verdad es que este ha sido un acuerdo fantástico que ha tenido la lógica de que tanto a ASEAFI como a EFPA nos preocupa la formación del asesor financiero y creemos que a través de la formación del asesor financiero se puede contribuir a mejorar el asesoramiento, incluso no solamente por la profesionalización de la figura, sino por el enfoque, y ayudamos a las entidades a tener quizá un mejor enfoque hacia el asesoramiento, y también yo creo que todo ello contribuye a mejorar la industria en su conjunto. Seguimos, por tanto, con este esfuerzo, que además en el último año ha sido especialmente difícil porque, como seguimos todavía inmersos en la pandemia, pues hemos tenido que adoptar esta fórmula de las videoconferencias y de los webinars, que están funcionando muy bien, y de hecho en EFPA pues nos ha obligado a asumir también la no presencialidad en los exámenes. Nos adaptamos nuestra capacidad a las directrices que nos dio la CNMV y hemos hecho pues los exámenes online con mucho éxito en este tiempo. También yo creo que es interesante apuntar desde el lado de EFPA que hemos incorporado la formación en ESG, que era claramente algo que demandaba el sector. Yo creo que la regulación en este sentido viene acelerando mucho la adaptación de todas las prácticas a los criterios ESG, y era necesario pues tener la capacidad de formar y certificar a los profesionales en esta especialidad. Y lo que es interesante es que ya no solamente EFPA Europa ha creado la certificación, sino que hemos realizado ya en España el primer examen en el mes de marzo, y bueno, pues esta es una certificación que está ya funcionando y que creo que es muy interesante. En EFPA seguimos creciendo, seguimos aumentando el número de asociados, que supera ya los 35.000. Seguimos tratando de contribuir a la formación en general, también de los inversores, a través de nuestro proyecto de formación financiera. Y bueno, pues damos la bienvenida a este evento y insistimos en la realización de este tipo de actividades, que creemos que contribuyen mucho a la mejora del asesoramiento y a la mejora de nuestro sector de actividad. Les dejo en manos de Susana Criado, que va a ser quien va a tener la responsabilidad de sacar adelante con éxito, como siempre lo hace ella, este evento. Muchas gracias. Un auténtico privilegio el tener a Santiago Satrústegui hoy en el arranque de este evento online que organiza ASEAFI. Vamos con el plato fuerte. Es David Cano, socio director de analistas financieros internacionales de AFI, que nos va a dibujar el escenario macroeconómico al que nos enfrentamos. David, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a ASEAFI por la invitación para participar en esta sesión, en la que efectivamente la idea es analizar cuál es la situación de la economía mundial y cuáles son, pues esas palancas del crecimiento que hemos tenido en los últimos meses y que desde luego vamos a ir viendo en los próximos. Esa es la intención, como digo, de mi presentación, en la que voy a centrarme
fundamentalmente en esa palabra, en la palabra crecimiento del Producto Interior Bruto, algo que yo creo que estamos hablando bastante desde el pasado mes de noviembre. Hasta entonces teníamos poca visibilidad sobre la recuperación económica o no la suficiente, porque la prioridad era encontrar una vacuna, y hoy que parece que estas son eficaces, pues como digo, ha vuelto la palabra crecimiento, y además con ciertas noticias positivas. Y este gráfico me parece muy representativo. Ahí tenéis la evolución del Producto Interior Bruto, la tendencia previa al COVID. Ahí tenemos el hundimiento asociado al COVID, la recuperación y las actuales previsiones, que serían la línea roja. ¿Y qué es importante señalar? Que con las actuales previsiones se estaría pensando que el Producto Interior Bruto a finales del 2024 sería incluso superior al que había con la tendencia previa. Algo así como todo el PIB que no hemos observado en el último año y medio, sí se va a poder observar en el próximo año y medio o 2 años. Y por lo tanto, una de las tesis que manejábamos hace un año, que no se produzca una histéresis en el PIB, que no se produzca un daño estructural en el Producto Interior Bruto, pues parece que se ha cumplido, y a eso ha ayudado claramente los estímulos fiscales y los estímulos monetarios. Bueno, como digo, sirva este primer gráfico para reforzar esa tesis central de que nos vamos a centrar sobre todo en el crecimiento y que ya no es un deseo, sino que es una realidad. Y un crecimiento económico a nivel mundial en la que los protagonistas son algo diferentes, o bueno, seguramente sean los mismos que los que teníamos tiempos atrás, pero han reivindicado su papel. Y está claro que en esos protagonistas vuelve otra vez a sobresalir Estados Unidos. Ya lo vimos en la crisis del año 2008, sufrió mucho al principio, pero luego recuperó de forma muy rápida. Y en esta ocasión también está siendo así. Tras 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, ya en el tercero tuvimos un crecimiento espectacular, en el cuarto y en el primero de este año también, de tal forma que el PIB de Estados Unidos ya está avanzando a una tasa interanual del 0,4, y eso que todavía tiene el efecto lastre de la comparación interanual contra el segundo trimestre del pasado año. En este segundo trimestre de este ejercicio, cuando tengamos el PIB, la tasa de crecimiento interanual del PIB de Estados Unidos pues va a ser del orden del 5 o del 6%, y situándose prácticamente su PIB ya en el nivel que había pre-pandemia. Sin ninguna duda, como digo, desde Estados Unidos proceden las señales más positivas sobre el crecimiento de la economía mundial, que con un tamaño del orden del 25% del PIB mundial y un crecimiento esperado en la zona del 6, 6,5, Estados Unidos se está convirtiendo ya en el principal motor de la economía mundial, acompañado de China. Y esto no es nuevo, como saben, China fue la primera economía, la economía que cayó antes en recesión ante los confinamientos, pero ya en el primer trimestre de este año está avanzando a tasas interanuales del 16%. Ya consiguió recuperar todo el PIB perdido en el segundo trimestre del pasado año, y sin ninguna duda, bueno, pues China se ha convertido o sigue siendo el otro gran motor de la economía mundial. Los 2 economías más grandes del mundo son las 2 economías más dinámicas del mundo, y sin ninguna duda esto es una grandísima noticia para el crecimiento de la economía mundial, que tiene que, bueno, pues ibas a decir sufrir, o que tiene que soportar una vez más que el área euro ejerce de cierto lastre. Y es que en Europa, bueno, no hemos gestionado bien la pandemia, no hemos gestionado al ritmo necesario el proceso de vacunación, y eso ha provocado que en el área euro hayamos visto otra vez 2 trimestres consecutivos de caída del Producto Interior Bruto en la práctica totalidad de países. El área euro, por lo tanto, vuelve a quedarse atrás en esa recuperación económica. Es verdad que los datos que se han publicado recientemente, los índices de sentimiento empresarial, sí que apuntan hacia una expansión económica, y que por lo tanto esta nueva recesión sería corta. Habría terminado ya seguramente, y bueno, y el área euro pues ojalá pueda crecer en los próximos meses a tasas del orden del 4%. Pero en este primer y rápido y resumido mapa de la economía mundial, en donde, insisto, la primera tesis es vuelve claramente el crecimiento, este crecimiento está liderado por Estados Unidos y por China, y el área euro ejerce un poco de lastre.
Este es el mapa del crecimiento de la economía mundial. Estas son las previsiones que contemplamos en AFI, que contemplan distintos organismos internacionales. Y como digo, ahí podéis ver esa tasa de crecimiento del PIB mundial entre el 5,5%, el 6% y el 6,5%. Es verdad que este crecimiento de la economía mundial supone todo un reto para qué va a pasar con las tasas de inflación, si vamos a asistir o no a una normalización de la inflación. Pensamos que sí, que la inflación se va a ir a la zona del 2,5%, 3%, donde seguramente esté un par de años, y cuál va a ser la función de reacción de los bancos centrales. Y en esta ocasión nosotros consideramos que van a permitir un mayor repunte de las tasas de inflación porque los bancos centrales han modificado la prioridad de su política monetaria. Y desde una obsesión, vamos a decir, por el control de la inflación, ahora dan paso a una mayor preocupación, y en cierto modo lógica, por el crecimiento económico. Y por eso entendemos que no van a reaccionar de forma automática, de forma mecánica, a este repunte de la inflación asociado a un fuerte dinamismo de la economía mundial, sino que seguramente esperen unos cuantos meses antes de empezar a subir los tipos de interés. Seguramente la FED es el primer banco central que lo vaya a hacer, pero no será hasta el 2022 o incluso el 2023. Y en el caso del Banco Central Europeo, ya hemos comentado que su ritmo de recuperación está mucho más retrasado, pues seguramente no sea hasta el 2024 o 2025. De eso hablaremos en próximas ocasiones. Ojalá tenga ocasión de poder explicarlo. Pero de momento, como digo, me quedo con lo que ya es una realidad y es esa clara recuperación de la economía mundial que merece la pena ver en ese crecimiento qué es lo que ha cambiado, si es que ha cambiado algo. Bueno, recupero uno de los esquemas que más utilizo en los últimos tiempos y es para hablar de las dos grandes palancas del crecimiento de la economía mundial en las últimas 3 décadas. Aproximadamente hay cierto consenso en que ha habido un cambio en la economía mundial en las últimas 3 décadas, en donde el crecimiento ha estado condicionado o ha estado motivado por dos grandes palancas. Uno es la globalización y el otro es el desarrollo tecnológico. Y en esta crisis COVID, bueno, pues se han estresado sendas palancas del crecimiento económico y tal vez el balance que se puede hacer de las dos es dispar. Y me explico. En el caso de la globalización, el respaldo es desigual. Y en los últimos tiempos hay ciertas críticas que tienen argumentos que se deben de considerar y que se deben tener en cuenta en contra de ese proceso de la globalización y que son relevantes a la hora de construir las carteras de inversión. Y como digo, bueno, pues se constata que el proceso de globalización ha producido ciertas desigualdades, eso ha podido producir también cierto descontento con el proceso de la globalización y hemos asistido a pasos atrás en ese aumento del comercio mundial. A ello, indudablemente, también ha contribuido pues, a una política como, por ejemplo, la que ha mantenido la administración Trump en los últimos años. Si tuviese, y por favor pido que se me permita una cierta simplificación por el poco tiempo que tengo para exponer, pero si se puede hacer esa simplificación, sí, no atraviesa buenos momentos la globalización, no lo atraviesa ya antes del COVID, pero con el COVID también. Y es que en muchas áreas geográficas, en Europa en general, hemos percibido que esa globalización nos ha impedido tener cierta capacidad de producción, cierta capacidad autónoma de disponer de ciertos bienes básicos y, bueno, hemos constatado la dependencia de la producción desde el exterior y ahí se ha abierto ese debate sobre la necesaria reindustrialización de las economías desarrolladas, de la reindustrialización de la economía europea. Y ese es un punto sobre el que seguramente hablemos en los próximos meses, esa reindustrialización que tiene sus efectos positivos, pero también tiene sus connotaciones, podemos decir, ciertamente negativas, como puede ser también un proceso inflacionista. Pero la otra pata no solo no ha salido deteriorada, sino que ha salido tremendamente fortalecida. Menos mal que teníamos un desarrollo tecnológico como el que habíamos alcanzado. Si no, esta crisis hubiera sido muy superior, tanto en términos de vidas como en términos de sufrimiento de la pandemia y, desde luego, en su impacto macroeconómico. Menos mal que hemos tenido un desarrollo tecnológico claro
que nos ha permitido, bueno, pues como digo, sortear relativamente bien este COVID. Y de nuevo, y no es casual, si la economía de Estados Unidos ha conseguido crecer más que la economía europea y si la economía china ha conseguido recuperarse muchísimo más rápido que otras áreas geográficas, tiene que ver con la mayor intensidad de tecnología de sendos países. Y no solo de la tecnología, vamos a decir, un poco más tradicional, la desarrollada en los últimos 10 años, sino sobre todo la tecnología que viene, la tecnología más avanzada, aquella que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver, por ejemplo, con el Big Data, ¿no? Yo creo, como digo, estaremos de acuerdo en que ha habido cierta suerte dispar para las dos grandes palancas del crecimiento de la economía mundial de las últimas décadas. No sale bien parada la globalización, sale tremendamente bien parada el desarrollo tecnológico, en donde, bueno, yo creo que no descubro nada si digo que efectivamente en las carteras cada vez tenemos más sesgo hacia la tecnología y que esa tecnología, por desgracia, está un poco ausente en Europa, al menos en compañías cotizadas, es verdad, y cuando uno mira compañías no cotizadas de tamaños algo menores, bueno, en Europa sí podemos encontrar, pero claro, esa inversión hay que hacerla a través de fondos, por ejemplo, de capital riesgo, de alternativas y líquidas. En alternativas líquidas, en las carteras de tecnología uno encuentra que la presencia de Estados Unidos, pero también de China, es importante. Y se le suma un tercer motor, ¿eh? Y esto sí que es algo más novedoso. Se le suma un tercer motor a ese crecimiento de la economía mundial que tiene que ver con la sostenibilidad. Y esto sí que ha sido una alarma, ¿eh? Yo creo que aquí sí se han incrementado las conciencias. Es posible que algo ya venía sucediendo pre-COVID, pero bueno, los científicos esta vez nos habían advertido claramente de esa zoonosis, han acertado de forma clara y los científicos nos advierten del cambio climático y es algo que yo, como digo, creo que hemos interiorizado mucho más. Pero esto no va solo, cuando hablamos de sostenibilidad, no va solo pues de la lucha contra el cambio climático, sino que ya de paso hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Los famosos criterios ASG o ESG, que además regulatoriamente ya tenemos una exigencia en la gestión de carteras de tener mucho más en cuenta. Y ya no va solo del medio ambiente, sino también va de tratar de evitar exclusiones, de evitar la discriminación por cuestión de raza, de sexo y de ideología. Y también va del buen gobierno corporativo. En esta maldita crisis del COVID, ojalá algunas de las consigamos extraer lecciones positivas y ámbitos para el desarrollo. Uno, como digo, claramente con la tecnología, y ahí no hay novedad o ahí no hay debate. Y el otro, como digo, tiene que ver con la sostenibilidad. Y es aquí donde tal vez en Europa sí tengamos una ventaja competitiva respecto a lo que podemos encontrar en otros bloques, y fundamentalmente Estados Unidos y China. Si China ha sido el gran beneficiado de la globalización, si Estados Unidos ha sido el gran beneficiado del desarrollo tecnológico hasta ahora, en Europa puede ser que seamos los líderes en ese criterio de sostenibilidad. Y hoy, e insisto, más allá del debate ideológico y más allá del escepticismo que tienen algunos agentes en lo que yo no voy a entrar, bueno, pues es posible que si finalmente se impone este sesgo hacia la sostenibilidad en Europa, aquí tengamos la ventaja competitiva dentro de una década. Porque puede ser que dentro de una década o eres sostenible o no existes. Lo veremos, ¿no? Y como digo, igual que hace 20 o 30 años podíamos debatir si la globalización iba a funcionar o no, igual hace 20 años no teníamos tan claro ni de lejos, podíamos anticipar el desarrollo de la tecnología. Hoy no está tan claro, esa clara apuesta que yo tengo, y ahí por eso he puesto en ese esquema de la sostenibilidad, y que desde un punto de vista macroeconómico va a ser clave, en el que Europa, creo que aquí sí tenemos una ventaja competitiva, en el que esos famosos Next Generation EU, en donde no solo van a buscar el cierto proceso de desarrollo tecnológico en Europa, sino la apuesta claramente para la sostenibilidad, creo que tenemos que interiorizarlo. Yo creo que en el mundo de la gestión de carteras lo tenemos interiorizado, pero aprovecho esta ocasión para insistir. Desde un punto de vista macro, es una palanca del crecimiento económico, y desde el punto de vista de la construcción de carteras, también lo tiene que ser. Y estas son las tres palancas que se pueden materializar en carteras de inversión
mediante las famosas megatendencias, algo en lo que en AFI hemos apostado desde hace, bueno, pues yo creo que llevamos estudiándolo, yo creo que pues 8 o 10 años, ¿no? Desde que la anterior crisis económica, vuelvo otra vez, estuvimos pensando en dónde iban a estar los motores del crecimiento de la economía mundial, nos pusimos a estudiar bien las megatendencias, después de muchos debates, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que son las 4 que nosotros identificamos bien. La palabra innovación, ya he hablado mucho, planeta sostenible también, desarrollo de países emergentes, y ahí casi habría que hacer un subapartado y decir que estamos hablando mucho más de China o de mercados frontera, pero especialmente de China. Es verdad que el acrónimo BRIC ha envejecido mal, porque tras ese teórico grupo homogéneo que iba a ser tremendamente dinámico, pues hemos visto que no era nada homogéneo y que ha sido muy dinámico China, que ha sido dinámico, pero no tanto la India, y que desde luego tal vez un país como Brasil y como Rusia pues han podido ser algo de decepcionantes en su crecimiento acumulado en la última década y pico. Y bueno, hay ese otro elemento de la transformación demográfica que no había comentado hasta ahora y que, bueno, tenemos que reajustarla un poco tras esta crisis, pero sí, seguimos entendiendo que ese incremento de la esperanza de vida y sobre todo esos cambios en los hábitos de vida se han venido para quedarse, y sí nos gusta comentar cómo esas 4 megatendencias, entre ellas están tremendamente conectadas y se autoalimentan, porque ese nuevo patrón de comportamiento, ese mayor cuidado de la salud se produce en todos los países, pero se produce en una economía claramente como la China, en donde las innovaciones tecnológicas ayudan a ello y donde tiene que haber, como digo, ese sesgo de planeta sostenible, de sostenibilidad. Y lo que hacemos en AFI es, bueno, una siguiente versión, una siguiente profundización, el análisis de temáticas. Todas ellas son invertibles. Y aquí nosotros tenemos 30 y que además todas ellas tienen impacto o están vinculadas a esas 4 grandes megatendencias. Y ahí lo podéis ver, donde efectivamente tienen un claro sesgo hacia la tecnología. Estoy viendo ahora una de la que estamos hablando más recientemente, que es la ciberseguridad. Después de todo este desarrollo de la tecnología que está francamente bien y que puede avanzar, como alguna, por ejemplo, el 5G, bueno, nos damos cuenta de que también tiene sus vulnerabilidades y eso va a intensificar la apuesta y la inversión en aspectos como la ciberseguridad. Pero ahí tenemos blockchain, tenemos evidentemente todo lo que tiene que ver con biotecnología, con los eSports, con el e-learning, que sin ninguna duda ha sido otra de las temáticas que han incrementado su protagonismo en los últimos meses. Mercados frontera junto con China tipo A. Esta es la temática en la que nosotros estamos más especializados dentro de economías emergentes, es invertir en mercados bursátiles China y además denominados en renminbis, ¿no? Eso es un poco la inversión en China tipo A. Y algunas otras que son más exóticas, por así decirlo, y que tienen más que ver con los hábitos de vida, pero que están funcionando también muy bien, que tiene que ver con pets, ¿no? Que tiene que ver con las mascotas que, bueno, pues según estudios recientes han salido de nuevo bien reforzadas de esta crisis, donde ese componente humano y, bueno, pues lo mal que lo hemos pasado, hemos encontrado en las mascotas, ¿verdad? Una especie de válvula de escape y como digo, esta temática, pues también tiene el rango suficiente para que ya se haya incorporado en este top 30 que aquí tenemos y que, bueno, era mi intención que exponer con todos vosotros y que tiene mucho que ver con ese crecimiento económico y con esa, de nuevo, visión positiva que nosotros tenemos sobre el PIB mundial. El PIB mundial recupera tasas de crecimiento y hay que entender los elementos diferenciales en las palancas de crecimiento. Y por ajustarme al tiempo, aquí termino. Muchas gracias y nada, Susana, hasta la próxima. La verdad es que da gusto siempre escuchar a David Cano porque no da puntadas sin hilo. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar a los equipos de gestión de 3 gestoras internacionales, Schroders, M&G y Janus Henderson Investors. Esos profesionales que cada día se enfrentan a los mercados y cada día toman decisiones sobre qué valores incorporan en cartera, qué valores sacan de cartera o qué peso deben tener. Vamos a arrancar con la propuesta de John William Olsen. Él es gestor del M&G Positive Impact.
Thank you so much, Susanna, for your introduction. Delighted to be here today and delighted to be able to ask John William a few questions. So I'm going to start with a few questions about impact investing in general and then ask a few about the fund, the M&G Lux Positive Impact in particular. That's a fund, for those not familiar, that was launched 2.5 years ago and that invests in globally listed equities which have a positive impact on society and on the environment. So the first question to you, John William, which we get from people who are still quite confused about impact investing is, what's the main difference between ESG and impact? Could you please explain that for us? Sure. I've spent most of my career running different kind of global funds with some sort of SRI or ESG element to them. And this is the way that we see the sustainability journey within listed equities, where we started out with the norms-based exclusions in Scandinavia predominantly. I spent the first 18 years of my career in Copenhagen in Scandinavia, and that moved into more of an integrated way of thinking about ESG. ESG, as you know, is the environmental, social, and governance part of what goes on inside of a company. So for us as investors to engage with the companies and try and see if we can sort of maybe alter their behavior or encourage a specific behavior has become more prevalent over the last few years. In 2017, I sat down with Ben Constable Maxwell, our current head of impact in M&G, and we tried to figure out where to take this to the next level, sustainability. And we decided to go for a listed impact fund, and impact wasn't really applied to listed equities back then, so it was a relatively new exercise. And impact is different from ESG in the sense that it focuses on delivering solutions to some of the major issues in the world. So we are, as fund managers, investing in companies where the product or the service of that business is a direct solution to one of the major issues in the world. And that is quite different because you're looking at, like I said, you're looking at the externalities, the product and the service, rather than the internal processes. So every company will be trying to save energy, they will trying to have less waste, but that's not really our focus on this fund. The focus is on trying to find the actual solutions. And the way that we try to find these companies is that we built this framework that we call the III framework that we use when we focus on every company that we look at. We try to find a great business model. Our investment horizon is 10 years when we invest in something, so it's a very long-term strategy. When you invest with a very long-term view, finding the right business model that can benefit from these phenomenal tailwinds that we are seeing into sustainability at the moment, it's important to have that as a key anchor of the investment discipline. Then we look at intention. So we're trying to find companies that are set up with intention. They should be set up with a purpose to do good. We want that intention to be closely linked to the business model so they can pursue the intention and the purpose without giving up returns. Because we have a dual mandate on this strategy, we need to provide a good return, better than a benchmark return, but also provide that impact via our investments. Finally, impact. Impact is it's a pretty dogmatic discipline. There are some rules that we have to follow and have to look for. The things that you focus on outside of intention is materiality, additionality, and measurability. Materiality is how material is the impact, but also is it a material part of the business? Is it the majority of what that company does that has a positive effect on society? It's measurability, which is a very important one. We can't really prove that our companies have impact if we don't measure them. So we put out an annual report where we focus on key KPIs for each of the companies, and we give our investors a chance to see what the current impact is, but also how that's tracking over time. The final one is additionality. I think that's quite an important one as well. It's whether or not the company that we're investing in actually provide something additional. If it's that is not a commodity producer, something that can be replaced
by another company tomorrow, something that's additional R&D or additional revenues. We use all of this to determine our universe, and then obviously we impose a valuation and an investment discipline that we've always done on top of that. But this helps us build our universe of impactful companies of high quality. Really clear. I'm really interested to know if COVID-19 has affected sustainable and impact investing, and have you made a lot of changes to the portfolio since the pandemic has started, John William? Yeah, I think it has in a surprising way. Early on, I was afraid that climate change would be forgotten in this whole pandemic. It turned out to be the other way around, really. The focus very quickly came back on climate solutions and the environment because of the EU Green Deal, China setting out climate targets, the change of government in the US as well. There was like a lot of different political moves and governmental signals that suddenly went in the direction of even more focus on climate change. So I think that was a positive change for us. Obviously, I think the long-term governmental focus on having a sustainable healthcare system, one that's efficient, one that's innovative and can move quickly, has become even more important than it was before. And that plays into a large section of our fund, because around a third of our fund has is related to health and healthcare. So I think that's important as well. We did put in place some changes during the downturn, because it simply offered some opportunities for us. We had a large cash position going into the downturn, so we had cash to deploy during the downturn, and we used that to buy companies where we felt the long-term potential was overlooked by the market. It could be relatively stable companies like Safaricom, a large Kenyan telco company that also provides a well-known mobile payment system in Africa called M&G, to a company that took the hit straight up, a company like UniFirst. They rent out uniforms, so it's a circular economy business. And obviously, when people don't go to work, they don't use as many uniforms. So the company took quite a big hit during the pandemic, so we could pick it up cheaply. And then down to PureTech was a very specific case, an early stage biotech company that we got to pick up at a very good price during the downturn. And then the final two were late stage. So this year, a company called Helios Towers, which is related to Safaricom in the sense that they set up mobile towers in Africa, and specifically in undercovered areas of Africa. And that's actually one of, if you want real quick impact on society from a social point of view, that's probably where you get the best bang for your buck. It's putting up mobile towers in Africa, because it actually helps lift people out of poverty and helps them set up small businesses and communicate. CS Power is a technology company, so a material science company within the hydrogen space. And the hydrogen space we find really attractive. It's so early stage. So this is something that we're going to see being rolled out over the next 30 years. A lot of these companies are not going to make a material sum of money over the next couple of years, but the potential is enormous. And this is a market that we just last year, during the pandemic, actually we could see that this is definitely going to become a market. There was a large commitment from large industrial companies, industrial gases and others to support this and put in place very long-term plans to invest in the future into this. So the recent setback in March in some of the climate solutions names gave us an opportunity to support CS Power in a capital raise. So you explain very clearly that the sort of center of some of these recovery plans post-COVID are focusing on climate, and the EU Green Deal, as you've explained, is a big part of that. So you've mentioned CS Power as a stock that's going to, I believe, benefit from this. Are there other companies that you could kind of mention to you that you own in the portfolio which will benefit from some of these fiscal stimulus
towards climate? Yeah, there's a wide variety of things that you can invest in that space. So, but you can invest directly into renewable energy. We have a company called Ørsted. They have a 25% market share in offshore wind. So they are in the renewables area of this. And I mean, just look at Joe Biden's latest plan, and you'll get an idea about the scale of investments that's going into this over the next 10 years, specifically offshore wind. We don't expect Ørsted to keep that 25% market share, but you don't have to with the kind of growth that we are seeing in this area. And we believe with their expertise, they can maintain good returns and get a very fair market share out of that. So that's a company we're quite excited about. Then you can invest in some of the technology providers, the companies that are providing the technology that goes into saving energy for others. So if you think about the Chinese plan to bring down CO2, they're going to create their own global champions like they always do. But at least in the first stage, which is probably going to be the first decade, they're going to be relying on the market leaders. And right now, most of the market leaders are actually in Europe, because we started very early in this move. So companies like Schroders in France, but also others that we hold on the fund, will be providing some of this equipment to the Chinese as well as to the rest of the world when they're trying to bring down their CO2 emissions. So that's another way of doing it. And finally, there's something like Ceres Power, where you have new exciting technology that can transform the world and something that's needed. All of these targets for bringing down CO2 by 2050 is dependent on new technologies being developed over the next 20 years. So it's really important to support these companies. And we think some of them are going to be fantastic investments. We've been trying. I've been looking at this space for quite a while now, and we've been trying to single out companies where we could find a really good business model underneath. And I believe that Ceres Power is probably one of the strongest one out there. It's still a very small company, and it's got the potential to become a very large one. And before we finish, I was going to ask you just one last question on the social side, if I may. We're very much aware that the pandemic has really made things worse on the inequality side, and as you mentioned earlier as well, access to healthcare. So are you able to find a really attractive investment in that space that can really help just to address the situation on the social side? We have like I said, we have a large portion of the fund in healthcare related companies. In healthcare, you can invest in. It's kind of similar to what I just described in climate action. We have the leaders, the companies with the big footprint today, companies like Fresenius and Novo Nordisk. Then you have what we call the enablers, so companies that are delivering solutions or equipment or services that can help others to become more efficient. And I think especially in that part of the fund, you will find companies that are needed and that show that why they are an integral part of the system during the pandemic. So something like Quest Laboratories that took around 40% of the sort of the early tests in the US. They managed to scale that business very quickly and take in a lot of different tests. I think a lot of the pharma companies have shown their worth in terms of how to develop a vaccine very quickly. This has been a lot faster than we've seen before. So we have plenty of opportunities. It's more difficult to pinpoint because you don't see the same investment boom that you do on the climate action part. But I think this has been a small incremental positive for some companies that are already in a really good place, because obviously we put this fund in place before the pandemic happened. Well, that's all we have time for today, but thank you so much, John William, for joining me to discuss impact investing and the fund. In particular, I hope we can reconvene in a couple of months just to have another update together. Thank you again. Thank you, Veronique. De una temática que se centra en el impacto positivo, vamos a otra temática que pone el foco en la transición energética. Ahora vamos a poder escuchar a Alexander Monk, él es gestor del fondo Schroders Selection Fund Global Energy Transition. Thanks very much, Susanna, and I hope everyone listening is keeping well and safe and has been over the last year. So today I'm going to talk about the
global energy transition and the incredibly interesting investment opportunity behind the structural shift in our energy system over the next decade and beyond. So when we think about the need for the energy transition, really we need to start with the world's emissions problem. And what we can see here on slide 1 is that global emissions have been increasing over time at an unsustainable level. And currently we're on a pathway towards global temperature increases of around 4 or 5 degrees centigrade. Now, depending on how you look and calculate emissions, the energy system contributes to anywhere between 40 and 75% of all emissions globally. So fixing our energy system, making it more sustainable, secure and fair is absolutely crucial to meeting our emissions goal and ultimately helping to solve our climate change problems. Now, when we think about the energy transition, really we're thinking about 3 key structural shifts that need to happen over the next decade and beyond. The first of these is the decarbonisation of power. So this is the one that you'll all be very familiar with. This is changing electricity produced by coal and gas today with electricity produced by renewables. Now, at the moment, renewables account for around 20% of all electricity produced. I think it was more like 25% last year. We need to get this up to 85% by 2050, so there's a long way to go. Now, the obvious winners here are companies that are producing and operating these renewable assets, but also the companies that are building the equipment, the wind turbines, the solar modules, and all the parts of the supply chain below that. Energy storage is going to be absolutely crucial here as well. The wind doesn't always blow and the sun doesn't always shine, and so managing that intermittency is going to be important. And so too will all the enabling equipment needed to build these assets. If we think about offshore wind, for example, 1/3 of all the capex is on the cable that connects that offshore wind farm back to the grid. So huge opportunities across the whole supply chain in this space. The second key structural shift is the electrification of energy, and this is one that we think is massively underappreciated. You could have 100% renewables, but the problem is that electricity, which is what renewables produce, is only 20% of all the energy we consume. And we need to get this closer to 50% by 2050 if we're really going to make a dent in our decarbonisation goals. Now, the obvious way to do this is increasing electric vehicle penetration and using more electricity instead of the fuels we currently use in industrial processes. And a stat that still scares us today is that on average over the course of a year, one electric vehicle uses as much electricity as a house. So if you can imagine everybody driving around in electric vehicles, there's a huge amount that needs to be done to make the electricity grid more robust and more secure. So obviously companies that are providing that electrical equipment, companies that are building and operating the grid really benefit from this trend. And the third trend and final trend is the increased efficiency of consumption. Our grid is hugely energy inefficient at the moment. We waste a huge amount of electricity producing power over there and sending it up to the point of use. By adding residential solar, residential storage, by making the grid more intelligent, more robust, more flexible and more modern, and also improving the efficiency with which we use energy, that's going to be absolutely crucial as well. So together, these 3 trends are really what's driving the shift in our energy system, and these are going to create opportunities for companies to invest and to generate earnings off the back of those investments. Now, when we think about what's driving this transition, we typically think about 3 key forces that are pushing this transition in our energy system on, and these are costs, consumer demand, and policy. And all 3 of these forces, particularly over the last 2 years, have finally all started working together and have really driven the increased interest and demand for some of these technologies. Starting on the left-hand side, renewables across 2/3 of the world are now the cheapest form of power generation, which means I'm choosing to build more renewables and stop building coal and gas, not necessarily because of policy, but because it now just makes economic sense. We're seeing similar trends in electric vehicles and other technologies across the space as well, which is driving adoption. Consumer demand is picking up. More and more consumers want to have residential solar. They want to drive electric vehicles because there's a growing interest in being sustainable and having sustainable products. And we've seen this particularly with global EV sales over the last couple of years. Penetration rates have really started to rise, as you can see in the middle chart. And finally, green policy and stimulus around the energy transition has definitely been picking up. We've seen this obviously with the European Green Deal, but also Joe Biden in the US with his $2 trillion infrastructure plan, but also in China and other parts of the world. A huge amount of policy support is going into all these different areas, whether it be hydrogen, clean power, energy efficiency, carbon, clean mobility. All these different areas are benefiting from this policy shift. And when we think about what drives big structural changes over time and creates investment opportunities for companies, it's typically cost and consumer demand. When something is cheap enough and enough people want it,
that's when we start to see these big shifts in society. Think about the growth of the automobile and oil in the early 1900s, or even the technology that we all use today. With the energy transition, we now have those two forces, plus policy support coming off the back of it. So it's a really exciting time for all the driving forces around the space. Now, what's important, I think, as well, is that these driving forces, particularly after last year, which was obviously a breakout year for energy transition equities, where valuations all went to new time highs, is that with these driving forces, we're still only at the start of what is going to be a 10, 20, 30, 40, 50-year journey in our energy system. Renewables, as I say, are still only 20% of the overall energy mix. Electric vehicle penetration rates, while picking up, are still remarkably low. The global fleet is still vastly internal combustion engines. And global stationary storage and all these other technologies are still yet to really take off. So while last year obviously saw a re-rating in valuations and sentiment across the space picked up, we still are only at the beginning of this long-term structural shift. So we still think there's a really exciting opportunity for energy transition equities here. Now, when we think about these opportunities, again, what's important to remember is that we're looking for opportunities across this entire value chain. It obviously all starts with clean energy generation and renewables, but it's about building out the grid, building out energy storage, making the energy system more efficient, and also thinking about clean mobility as well. Increasingly, the mobility system is going to play a really important role in our energy system, with electric vehicles forming mobile forms of stationary storage and interacting with the grid a lot more. So thinking about opportunities across the entire value chain is really important, because there's going to be different investment opportunities and different returns opportunities depending on where you look. Now, what we're trying to do with the Schroders Global Energy Transition Fund is offer investors exposure to that full value chain. And this you can see on the bubble on the left-hand side of slide 6, where you can see our universe breakdown by subsector. And as you can see, we're offering a really diverse mix of different subsectors, providing investors with opportunities across that entire value chain, whether it be renewable energy generation, transmission and distribution, energy storage, hydrogen, electrical equipment, clean mobility. We want to make sure that we're offering investors exposure to all these different exciting growth areas. Now, when we think about how our offering differs to passive alternatives, such as the MSCI Global Alternative Energy Index in the middle, you can see that these passive indexes are typically centered around one or two of those subsectors. In this case, typically renewable energy generation, and very little exposure is coming from the other subsectors. So we do think an active alternative, whether it's us or somebody else, is really important in this space to make sure you're getting access to all those different opportunities across the value chain. Now, what's important to note as well is that simply holding a broad equity index like the MSCI ACWI also isn't giving you exposure to this theme. At the moment, we think energy transition equities are roughly 2% of the overall market. When we think about what conventional energy was at its peak, it was above 10%. So we see real opportunity for this space to grow in broader indexes, particularly when we think about the investment coming in. But at the moment, simply holding a broad diversified index isn't going to give you exposure to this theme. So we do think that you need an active strategy with a dedicated approach that's looking across these different value chains. Now, when we think about that investment rate that's going to drive the expansion of these companies in broad market indexes and increase this market capitalization, when we think about that investment, we're really talking about $100 trillion that still needs to be spent between now and 2050 across all these different value chains. And you can see on the right-hand side of slide 17 that current investment rates across the different growth areas that we're looking at are still way below the required run rates that we need to get to. Now, that creates a really interesting opportunity, because if I'm a company investing that capital and generating a positive return on that capital above my cost of capital, my earnings growth and my market capitalization should rise, and it should allow me to generate interesting returns for shareholders as well. So this is really the opportunity, that $100 trillion of investment that still needs to be spent, finding those companies that are best in class and best able to capitalize and generate returns on that investment, and ultimately trying to capture the shareholder return through that. Now, it would be remiss of me not to talk briefly about valuations. Obviously, last year, as I say, was a breakout year for the space in terms of interest in the sector, and valuations obviously reacted accordingly. You can see that from March 2020, at the sort of bottom after the outbreak of the pandemic, energy transition equities re-rated substantially to almost 18 times on a 2-year forward EV/EBITDA basis. And you can see that relative to the wider market, relative to the MSCI ACWI, again, we went from being at a discount to the space, and what we felt was an unjustified discount, to a significant premium.
Now, since the turn of the year, after the sort of squeeze in December and January, we have started to see the space derate. And we've actually been using this as an interesting opportunity to layer back in exposure, both in terms of our cash position, but also in terms of the companies within the universe that we're holding, to layer back into opportunities that we felt had got a little bit extended in December and January, where excitement had got a little bit too much. We've started to layer back into some of those names with valuations now more at reasonable levels. And you can see that actually this space is now trading at sort of a 15% premium to the wider market. Still not cheap by any means, and we're very conscious of sort of volatility in the space and the fact that this could still fall a bit further. But we do think that actually now's an interesting re-entry point following the aggressive re-rating that we saw at the end of last year, particularly into some of those long-term winners that should continue to compound their earnings and cash flow growth over the next couple of years. So we do think the sort of recent pullback in valuations is interesting, and we have been layering back in exposure following the recent weakness. Now, what we do think is important, particularly in a space where the universe is diverse, there's lots of change happening, new companies coming in, still technology disruption, that having an established, repeatable process with a focus on sustainability is absolutely crucial. We have a bespoke tool to help us design our universe, and what's really important here is our universe is very much focused on pure play names. When we think about what allows companies to come into our universe, at least 50% of their revenues have to come from energy transition activities. So we're not focusing on things like semiconductors, which win from a world where everybody is using more electricity, but actually where their core businesses aren't necessarily actively involved in driving the transition to a cleaner economy. So really we're focused on those pure play winners. We can manually add companies, but again, we need approval from our sustainable investment team to do this. What's also important is that we have 0% exposure to fossil fuels and nuclear, strict restrictions. So even if a company has 1% of its revenues coming from fossil fuels or nuclear, we exclude them from the fund. And again, that's because we want to focus on the pure play winners that are really driving this transition. Then in terms of process, we use a mix of a DCF and a GARP score. A DCF to capture that long-term value of some of these companies out to 2040 and beyond. And we think that's, again, really important to capture the long-term growth opportunities in this space and making sure that the returns for companies in those DCFs are normalized over time. So again, make sure we're not over-egging the DCFs. And we use a GARP score that looks at near-term earnings and cash flow inflection and near-term multiples to identify those companies going through a period of change and that look relatively cheap on a comparative basis. And those two tools provide a really nice balance for us to identify companies that have that long-term opportunity, but also look reasonable value in the short term. And what's really important, again, about our process is a focus on sustainability. We have a bespoke sustainability classification for all companies, looking at various ESG and stakeholder metrics, as well as balance sheet sustainability and management quality. We use our internal sustainable investment team resource massively, and we use lots of the tools that they've produced. We speak to companies on a regular basis, engaging with them, and we try and work out which companies are the best-in-class companies that are attracting the right employees, managing their customer base, protecting their environment, and that ultimately will be able to best capitalize on the investment coming. The portfolio then kicks out a sort of 30 to 50 stock portfolio, concentrated enough that it's providing exposure to best-in-class names, but also providing that balanced diversification. And we think through this process, again, with sustainability at its heart, that we've been able to hopefully identify and capture some of the most interesting opportunities across the space. Slide 10 just shows, again, how this process plays out. And I think there's a useful example that I want to touch on here briefly. You can see particularly how from November onwards, we started to build our exposure in electrical equipment, the red line there, and reduce our exposure in things like wind and solar, where valuations had started to get a little bit extended at the end of the year. Now, what's happened during the re-rating that we've seen is that electrical exposure in the red line has actually continued to perform based on outperformance, moving from sort of that 25% exposure to that 30% at the peak was all outperformance. We weren't adding there. And actually, we've been using the unwind in renewables to rotate that exposure back into solar and wind, some of those more obvious energy transition names which have derated, particularly over the last couple of months, but where we now think valuations are far more reasonable. And similarly, as electrical equipment valuations have continued to drive to new time highs, we've been reducing exposure there. So by
focusing on that full value chain, we can move across that value chain and identify those opportunities that look best from a risk-reward perspective on valuation, but also where returns we think are starting to improve and where growth is starting to improve. So being able to move around that value chain is really important. You know, we're not a high turnover fund. We don't want this to be a high turnover fund. We're long-term investors, but equally it's important to be able to have that flexibility to move around, particularly to be able to maneuver the portfolio in times where valuations at times have got a bit stretched, particularly in the last year. And what this has essentially allowed us to do, particularly in the last few months, as I say, is capture the upside, as we saw last year, but also manage that downside risk versus the comparators. The green is the MSCI Alternative Energy Index and the blue is the MSCI ACWI, so the broad market. And we use both as comparators to allow our investors and clients to see how we're performing against sort of the next best passive alternative in the MSCI Alternative Energy Index, but also the wider market. And you can see that what we're really trying to do here is identify those long-term winners, provide investors with that long-term exposure to the theme, but also try and manage some of the volatility by being defensive when we need to, but also then making sure that we rotate back into some of those market leaders in the renewable space when valuations look more attractive. And hopefully that's what we've been able to do since our inception in July 2019. So in summary, the energy transition opportunity is very much just beginning. Yes, last year was a breakout year for the space, but actually with the policy support that we're seeing, with the cost improvements that we're continuing to see, and also the consumer demand that's picking up very, very quickly, it's important to remember that this is a long-term theme. It's not just a 1 year, 2 year theme. This is a 20, 30, 40 year investment theme where $100 trillion of investment is going to go into the space and create really interesting long-term opportunities for companies as we completely change the way we produce, distribute, and consume power. Near-term valuations and volatility need to be managed with care. Certainly, we've been very conscious of that and written a lot about it in December and January, and we've been using the recent pullback to start layering back in exposure, as we do think valuations have reset to much more reasonable levels. But we are conscious still of market volatility, and as I say, as part of our investment approach, trying to manage that volatility as best as possible is something we're very conscious of. So we do think that the focused thematic approach that we're bringing to the table and the disciplined investment process which we have, where there is a very strong focus on valuations, finding best-in-class companies from a sustainability perspective, and those companies that we ultimately think can be the long-term winners in the space is really important. So with that, I will pass back to Susanna. Thank you very much for listening. If you have any further questions, please reach out to your local Schroders representative. We are more than happy to take any questions or any follow-up. Thank you very much. Y vamos ahora con la tercera de nuestras ideas de estrategias. Está focalizada en la inversión sostenible. Escuchamos los argumentos, los motivos y las expectativas de M&G, que está en el equipo de analistas del Horizon Global Sustainable Equity. Many thanks for your introduction, Susanna. Happy to participate in the event and to explain to the audience about our Global Sustainable Equity Fund. So, as was mentioned, my name is M&G, and I am a sustainability analyst for the Global Sustainable Equity Fund. And our fund is 30 years old this year, which is such a massive milestone. And as a result, we're going to be talking about our 30 years of sustainable investing. So I think it's important to start off by explaining sustainable development and in particular showing how this is so relevant to our strategy. So there is a definition for sustainable development, and it's one that talks about meeting the needs of the present without compromising future generations' abilities to meet their own needs. And this definition came from the Brundtland Report in 1987. And as a result, it started not only our sustainability journey for the fund, but actually Janus Henderson's sustainability journey. So as you can see, the fund was created in 1991, which means that we are 30 years old this year. And that's such a massive milestone. But since the fund has been created, we haven't stopped expanding on this sustainability journey.
So in addition to being part of the CDP, the Carbon Disclosure Project, and the Institutional Investors Group on Climate Change, we've also been founding signatories of the UNPRI. We have gone on to be supporters of the TCFD, and most recently in 2020 we co-founded a scheme that is set to help companies aim towards being net zero carbon. So in terms of our investment process, we have 4 pillars, and these 4 pillars have been roughly the same throughout the entire 30 years of this strategy. We have our 10 sustainable development themes, and these themes, we use them to choose the companies that we feel need to go into our investment universe because they are making positive environmental and social contributions. We also have do no harm avoidance criteria, and these are the avoidance criteria or exclusions that we apply on the funds. These are the things that we will not invest in, so they will not even make it into our investment universe. We also have fundamental research, and this is when we do that deep bottom-up research into financials and ESG that we're actually known for. And the final aspect of this is the active portfolio management and construction. And I'm really going to champion active here. We are finding more and more that an active approach is a better approach for doing sustainable investing because it allows for that engagement and communication on a regular basis with the companies that we invest in. So as I mentioned, we have 10 sustainable development themes, 5 environmental and 5 social. And these themes are to help us identify companies that are on the right side of environmental and social trends. As a result, we're finding that even though we have a wide breadth of themes, the themes now are mixing. So we're finding that our environmental themes, where we see those coming up, we're seeing that they're also creating social issues. And a good example of this is water management. Water management is traditionally an environmental subject, but the social implications of getting it wrong mean people's health being compromised. And it's the same with our social themes as well. So you can see we have things like knowledge and technology all the way to quality of life. And one of the things that my colleagues in particular would talk about on a regular basis is the digital transformation being part of the environmental revolution. So that is essentially technology being used to address some of these environmental issues that we have today. And a good example of this is definitely things like the Internet of Things and just having a more connected world. But we also have avoidance criteria. And as I said before, we've been doing this for 30 years and our avoidance criteria has not really changed much over these 30 years. Right at the beginning of the strategy, we were looking at not investing in fossil fuels, not investing in alcohol and gambling. And these were not standard exclusions 30 years ago, but they're now standard for a responsible fund. But we also have exclusions that are still really unique in the space. So, for example, we do not invest in chemicals of concern. And these are chemicals that do harm to the environment and human health. We also don't invest in meat and dairy and intensive farming because we can see a link to the environmental issues that these industries are causing. And we were really quite well ahead of the game in also not investing in companies that compromise people's human rights
as well as investing in companies that have clear modern slavery violations. And actually, that leads me nicely on to the fact that because we've been investing in a way where we are avoiding a lot of those industries that do harm to the environment, we are an explicitly low carbon equity strategy. And we have 5 levels of low carbon investing. I would say that the first 4 levels are to do with our exclusions, what we choose not to invest in. The 5th level is actually to do with our themes, seeking out those companies that are doing an environmental and social benefit to the world. And we find that those companies also are aiding towards a transition to a low carbon economy. And good examples of these include renewables, but also efficiency and electrification, semiconductors, and buildings and design. And actually design in particular links very nicely onto the intentionality behind our themes. The fact that we intentionally look for companies that are contributing towards the environment and society. But I would argue that there's a 6th pillar as well, and that's our engagement and the partnership that we have with the companies that we invest in. So this links nicely onto the NZC 10 standard that we are co-founders of. As part of the standard, it's looking for at least 10% of the portfolio by weight to either be made up of firms that are already net zero carbon based on scope 1, 2, and 3, are looking to become net zero carbon by 2030 based on scope 1, 2, or 3, or with firms that we are actively engaging with to set a target for net zero carbon. And this has been an incredibly successful scheme because it's allowed us to partner with companies in terms of having those conversations. And we've had a number of successes in the portfolio with companies that we have engaged with that have subsequently become net zero carbon. As a result, you can see that our carbon footprint is significantly lower than our benchmark. And that is a combination of the entire investment process. There is one other aspect to what we do, which again, I'm very proud of, but I think is also reflecting something that I'm not necessarily as happy about. At the moment, we are facing regulations from the EU on how we disclose our environmental and social credentials. And not just from the EU, there's also individual countries who have their own regulations and standards associated with this. And whereas I'm not sad to be reporting these things to our customers, I am sad that the EU and other countries and regulators have found it necessary to regulate these issues. But even before that regulation came in place, we have a long tradition of reporting and being transparent with our customers. So our current reporting structure at the moment is we do 2 quarterly reports and 2 annual reports. We've got quarterly reports in the form of our voting and engagement, where we discuss the companies that we've engaged with and our voting activities in that report. And we also have a positive impact stocks report where we literally list out every single company in the portfolio. And we give our justifications and our reasoning as to why that company is positive impact. But in addition to that, we also do an annual reports, and we have an annual sustainability report. And in there, you will find things like UN SDG reporting, TCFD reporting, as well as engagement and voting information and our KPIs. But you'll also find our investment process detailed out in our investment principles. And this is a document that we review and potentially update every year based on the science
So, as a result, I really want to conclude by saying that we are committed to our customers and we're passionate about the planet and its people. And this is really what fuels us and makes us do the things that we do. We have a legacy to maintain because the strategy is 30 years old. We run a high conviction portfolio where we're confident in the companies that we invest in based on their positive impact. And we have a commitment to being transparent with our customers and engaging and measuring. In short, we are who we say we are, and we do what we say we will do. So in closing, I want to return you now to the studio. For any questions you may have, our colleague Juan, who is the Associate Director of Iberia, will be able to answer them in the Q&A after the round table. Thank you very much. Bueno, acabamos de escuchar las 3 estrategias de inversión que han presentado estas 3 gestoras internacionales. Es momento de poner el colofón, el broche de oro a este evento online que organiza SEAFI, escuchando a los representantes aquí en España de estas 3 gestoras para hablar de esas temáticas concretas de inversión y colocar sobre la mesa argumentos, ideas. Nos acompaña desde Schroders Leo Fernández. ¿Cómo lo llevas, Leo? Buenas tardes, Susana. Muy bien, gracias. Alejandro Domecq, desde M&G y Janus. ¿Qué tal? Hacía mucho que no te veía. Demasiado. Sí. Y Juan Fierro, desde Janus Henderson Investor. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, Susana. Buenas tardes. Bueno, recordarles a todos ustedes que al finalizar el evento se les va a pasar un cuestionario y que computará, si ustedes lo rellenan, como formación para su recertificación en EFPA. Luego, además, pueden consultar toda la documentación y volver a ver estos vídeos a través de la página web de SEAFI y sus redes sociales. Bueno, vamos a ir con... hemos escuchado en la primera parte del evento a David Cano dibujar el escenario macro al que nos vamos a enfrentar en lo que queda de año y también ver en qué activos y en qué regiones está más optimista. Pero a mí me gustaría escuchar de vosotros qué os anima y qué os frena pensando en lo que queda de año. Y empiezo contigo, Leo. Bueno, a nosotros lo que más nos anima es los resultados empresariales que hemos visto en este primer trimestre y solo por darte un dato, el 86% de las compañías americanas han batido a sus previsiones y han batido por más de un 20% de media, lo cual son datos históricos. Así que en ese sentido estamos bastante positivos. Por el otro lado, ¿qué os frena? Bueno, yo creo que el principal riesgo que vemos a día de hoy es cómo pueden afectar las distintas cepas a esa reapertura de las economías, ¿no? Y poniendo un foco principal en lo que está ocurriendo en India. Alejandro, desde tu casa, lucecita verde y lucecita roja. Bueno, empiezo por la roja. Lo que nos puede preocupar son las exigentes valoraciones en algún segmento de Estados Unidos, en concreto el tecnológico. Y lo que más nos anima es los programas y el convencimiento por parte de los distintos gobiernos de que esta crisis pandémica tenemos que salir con unas ayudas a la sociedad, unas ayudas más sociales y también con un compromiso con el medio ambiente. Juan, parte positiva y parte negativa. Pues en la parte positiva, además de lo que ha mencionado mi compañero Alejandro, lo cual creo que es muy importante y creo que es importante dar un dato, y es que el plan o los fondos de generación del New Generation de Europa suponen cerca de 750.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, el plan Marshall fue en torno a 120.000, 130.000 millones, es 6 veces más. Por lo tanto, eso es un punto muy, muy favorable de cara a los próximos trimestres. Otro punto favorable, yo creo que es el tema geopolítico. Creo que los cambios que ha habido en los últimos meses vislumbran un escenario algo más favorable desde el punto de vista macro, desde el punto de vista geopolítico. Y en el lado negativo, posiblemente en el corto plazo, en los próximos meses, próximos trimestres, seguiremos viendo ruido, se seguirá generando ruido con los datos de inflación. No nos preocupa en el medio y largo plazo, pero en el corto plazo creemos que sí que puede generar volatilidad en el mercado. Para aprovechar este entorno tenemos distintas temáticas de inversión. Parece que uno, si no tiene una temática en cartera, pues está fuera de onda. Alejandro, ¿por qué incorporar una temática? Dame un argumento. Bueno,
Simplemente los árboles a veces no nos dejan ver el bosque y con esto de la inversión temática ganamos perspectiva. El tener un conocimiento real de qué está pasando en nuestras compañías, conocer qué flujos de beneficios van a tener y por qué están motivados, nos permite en periodos de volatilidad abstraernos un poco, ganar perspectiva y aguantar la posición en periodos de turbulencia, que al final nos permite estar invertidos en el largo plazo y generar ese valor que buscamos invirtiendo en las compañías. Dame otro motivo, Juan. Pues yo creo que efectivamente normalmente las temáticas están ligadas a megatendencias y esas megatendencias normalmente son mucho más fáciles de predecir de aquí al futuro. Por lo tanto, si pensamos en variables de la coyuntura económica, variables como los tipos de interés, variables como los tipos de cambio, es mucho más difícil predecir. En cambio, una megatendencia a largo plazo nos permite identificar aquellas compañías que se van a ver favorecidas de esa megatendencia, mucho más fácil de valorar. Leo. Bueno, nosotros al final definimos esas megatendencias como compañías que pueden crecer más rápido que el mercado y esto al final se traduce en rentabilidades más altas a largo plazo, ¿no? Y además yo creo que un punto importante es que estas megatendencias normalmente no están representadas en los índices tradicionales de nuestros clientes, con lo que desde un punto de vista de diversificación tienen todo el sentido del mundo. Vamos a concretar un poquito y vamos a hablar de temáticas con nombre y apellidos. Una de las temáticas que estáis empujando en tu casa es la inversión sostenible. Es muy amplio la inversión sostenible. ¿A qué llamáis esta temática o cómo la definís? Efectivamente, yo creo que la inversión sostenible es casi más una filosofía de inversión más que una temática, pero en el caso concreto del fondo del Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund engloba 10 temáticas, básicamente 10 temáticas, 5 de las cuales están vinculadas al medio ambiente y 5 de las cuales están vinculadas a temas sociales. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que son temáticas que nos permiten identificar aquellas compañías que están en el lado correcto de la disrupción, en el lado correcto de ese crecimiento sostenible por el que estamos apostando. En tu casa, una de las estrategias también que estáis empujando, que le veis con un gran potencial, es todo lo relacionado con la transición energética. Supongo que va mucho más allá de las energías renovables. Efectivamente, esto no se trata de solo paneles solares o molinos de viento. Aquí lo importante es cómo llevamos esa energía que se produce hasta nuestras casas, ¿no? Y para ello el problema histórico ha sido cómo podemos almacenar, porque no todos los días sale el sol o todos los días sopla el viento. Y esto a día de hoy es quizá donde más inversión necesitamos para que esa energía se canalice a lo de nuestras casas. La tercera temática de la que vamos a hablar es impacto positivo. También es muy amplia. Alejandro, ¿a qué llamáis en M&G Investment impacto positivo? Nuestras inversiones están orientadas a mitigar problemas medioambientales y sociales. Para ello, invertimos, igual que ha comentado Juan, en varias temáticas medioambientales y sociales. Dentro de medioambientales están las de parar el cambio climático o encontrar una economía más circular, y dentro de las sociales temas como mejorar la educación, la sanidad o el trabajo. Dentro de esto encontramos compañías como la que puede ser Unifirst, que es de economía circular. Es una compañía que alquila uniformes a empresas y permite ahorrar en agua o energía, o historias más obvias, de impacto más directo, como son la inversión en energías renovables con compañías como puede ser Ørsted, que es una de las líderes en generación de energía eólica marítima. Tenemos inversión de impacto, inversión sostenible, transición energética. ¿Me podéis dar 2 argumentos que me animen a mí a invertir en este tipo de ideas, Leo? Sí, yo creo que el primero para nosotros sería el Acuerdo de París. Ahí se pusieron de acuerdo los principales países del mundo para limitar el aumento de temperatura a 2 grados para 2050, ¿no? Y para conseguir esto hay un dato muy revelador, ¿no? Que es que al final todos y cada uno de nosotros tenemos que reducir un 80% nuestras emisiones de CO2. Y eso lo que implica es que cada uno en su casa tiene que hacer cambios. O sea, no hablamos ya de empresas, etcétera. Es uno responsable de ayudar en esto, ¿no?
Y el segundo argumento yo creo que tiene que ver con que por primera vez lo que vemos es que todo está alineado hacia la transformación, ¿no? Porque tenemos un producto que es barato y que ya tiene sentido tener sin ayudas gubernamentales, tenemos la demanda por parte de los ciudadanos porque necesitamos hacer esos cambios y el empujón de los gobiernos donde están inyectando mucho dinero y desde luego que quieren llegar a cumplir con esos objetivos. Y muy importante esa conciencia social que yo creo que hoy es más importante, más fuerte que nunca. Argumentos, drivers que sirvan de palanca para la inversión de impacto. Alejandro. El primer argumento es que vamos a ver muchos flujos orientados a la consecución de estos objetivos. A día de hoy vemos que la inversión en impacto, después de un crecimiento abultado en el año del año 2019 al 2020 con esa mayor concienciación, el importe es de 700.000 millones, está por debajo de la capitalización de Facebook y vamos a ver crecimiento ahí. Y por otro lado están las oportunidades que va a existir para el capital privado. Los estados tienen enormes pilas de deudas en sus mochilas. A pesar de los tipos bajos, no van a poder acometer todas esas inversiones y va a haber oportunidades para esas compañías que, como decía mi compañero Leo, van a existir para el capital privado, para esas compañías que encuentren productos, soluciones y servicios innovadores y que palien esas necesidades climáticas y sociales. Desde Janus Henderson Investor, ¿qué dos motores localizáis como impulsores de esa inversión sostenible? Pues efectivamente, yo creo que uno de ellos, y yo creo que es un mensaje importante para la audiencia, es que muchas veces se asocia la inversión sostenible con sacrificar rentabilidad. En el caso del fondo, por ejemplo, el Janus Henderson Global Sustainable Equity, después de 30 años de track record, se ha demostrado que se puede invertir de una manera sostenible y se pueden generar rentabilidades atractivas, incluso ajustadas al riesgo. Por lo tanto, hay un argumento muy importante para que la gente considere o para que los inversores consideren. Y luego, por supuesto, hay un segundo argumento que es posiblemente el más fuerte, y es que tenemos una obligación moral con las generaciones futuras para mantener o sostener un desarrollo económico sostenible, básicamente. Bueno, la verdad es que con nuestro ahorro tenemos una palanca muy importante para dejar, como tú decías, un futuro y un planeta mucho mejor. Alejandro, por poner, ¿cómo se diferencia el llamado greenwashing o ecopostureo de lo que es realmente inversión de impacto? Pues básicamente a través de información. Nosotros invertimos en una cartera muy concentrada de unas 25 o 35 compañías en las que queremos estar invertidos en ciclos económicos, en periodos de en torno a 10 años y queremos que esas compañías sean capaces de establecer una relación de largo plazo con nosotros, de información y de transparencia. Porque al final nosotros tenemos que revertir esa información a nuestros clientes, que sean capaces de cuantificar con datos cuánta energía hemos ahorrado con sus inversiones, cuánto consumo de residuos, de agua o cuántas personas hemos ayudado con nuestra educación o pacientes. Para ello, elaboramos un informe anual muy detallado sobre estas métricas y el impacto. El ejemplo de como compañía que tenemos en cartera, Schneider, es una compañía que no solo es muy transparente con la información, sino que anima a las compañías de su competencia a establecer unas métricas similares y que sean más entendibles para el público. Cuando hablamos de inversión sostenible, ¿esto cómo se mide? Una buena pregunta y al final es una cuestión que es muy laboriosa, genera una enorme cantidad de trabajo, sobre todo para gestores, o la gestión activa fundamentalmente. Y para ello pues, contamos con un equipo de expertos que miden este impacto y la forma de medirlo, sin entrar en detalles técnicos, básicamente en el caso, por ejemplo, de nuestro fondo, es cuánto de la cartera está contribuyendo, por ejemplo, a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello seguimos una serie de pautas, una serie de métricas, una serie de guías que ha publicado Naciones Unidas para conseguir medir ese impacto que está teniendo la cartera en las diferentes compañías y en este caso en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego yo creo que hay un segundo campo importante y es cómo medimos, por ejemplo, la huella de carbono, que es el impacto climático. En este sentido, igual, atendiendo a determinadas métricas comunes o estándares en el mercado, medimos cuál es la huella de carbono de nuestra cartera, cómo se comportaría la cartera en un escenario en el que la temperatura
subiese o superase los 2 grados en el que todos estamos comprometidos, o incluso escenarios de estrés. Por lo tanto, hay diferentes métricas, sin entrar en aspectos técnicos, pero yo creo que esas son las 2 variables o los 2 campos en donde destacaríamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la huella de carbono de la cartera. En el caso de la temática de transición energética, a mí hay algo que me preocupa, que es el tema de, ¿no es un sector muy dependiente de las regulaciones de los gobiernos, de las normas y la legislación, Leo? Bueno, por un lado, yo creo que ha sido un sector que históricamente ha tenido que tener subsidios para tener sentido y que ahí se ha hecho muchos avances y a día de hoy, por darte un dato, es más barato construir una planta de energía solar o energía eólica que una tradicional de lo que puede ser carbón o petróleo incluso, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, ya no tienen ese hándicap de necesitar de las ayudas gubernamentales, ¿no? Y el segundo punto es que como invertimos en toda la cadena de valor, no estamos solo sujetos a la parte más regulada que quizás es el precio de la energía, ¿no? Sino que aquí esto va mucho más allá, es de toda la infraestructura necesaria para que podamos movernos con nuestros coches, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos las ideas de inversión, argumentos, expectativas. A mí, para intentar comprenderlo mejor, yo creo que todos lo vamos a hacer de una forma mucho más clara si le ponemos nombre y apellidos. Si me dais una compañía que sea representativa de esa estrategia. Juan. Pues mira, por ejemplo, en nuestra estrategia ahora mismo, una de nuestras compañías con un peso de aproximadamente un 2,5% es Aptiv. Es una compañía líder tecnológica ligada al sector de la automoción y efectivamente para ligarlo a cómo encaja dentro de la cartera de las temáticas, esta compañía básicamente tiene 2 líneas de negocio. Una es la seguridad y otra es la eficiencia energética. Y eso lo ligamos, evidentemente, a nuestras temáticas dentro de la cartera. Por el lado de la seguridad, y para daros algunos ejemplos, la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 1,35 millones de personas mueren al año en accidentes de tráfico. Esto supone que cada 23 segundos una persona fallece. Por lo tanto, el tema de la seguridad es una variable importante. Esta compañía desarrollando diferentes sistemas de seguridad activa, como pueden ser los sistemas de frenado electrónico, los sistemas de control electrónico de estabilidad o incluso los sistemas modernos de asistencia en la conducción. Por lo tanto, contribuye en esa parte, en esa temática de la seguridad. Por el lado de la eficiencia energética, nuevamente, algunos datos importantes. Se estima que aproximadamente al año un vehículo típico emite alrededor de 4,5 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, compañías como Aptiv, que trabajan en que sus componentes electrónicos, su actividad no emita o intente alcanzar emisiones cero, es otro factor importante. Ya no solo en la parte del peso, al mismo menor peso, mayor eficiencia, menor consumo, menores emisiones, pero sino también la contribución que está teniendo esta compañía a la electrificación del transporte. Por lo tanto, es un buen ejemplo de una compañía dentro de la cartera y cómo lo ligamos con las diferentes temáticas. Otro ejemplo de compañía que tengáis en vuestra estrategia de transición energética. Yo, por salirme de las típicas eólicas y demás, pregunté al equipo que me diera algo más distinto, ¿no? Y mandar el nombre de la compañía que se llama Alfen, es una compañía holandesa que básicamente tiene 3 patas de negocio, ¿no? La primera tiene que ver con cargar la energía para los vehículos eléctricos, o sea, dónde podemos enchufar, porque el principal problema es que tú ahora coges tu coche eléctrico y para llegar a tu destino tienes que mirar antes de salir dónde puedes parar, no hay tantos sitios donde cargar, ¿no? La segunda pata de su negocio tiene que ver con dónde se almacena esa energía. Como decía antes, es fácil aquí en España, con el sol que tenemos, generar esa energía, pero lo importante es que cuando no haga sol tengamos energía suficiente para seguir subsistiendo, ¿no? Y la tercera parte tiene que ver con aplicaciones para las redes digitales, ¿no? Al final lo que vemos es que mucha parte de la energía se pierde cuando se transmite esa energía de un sitio a otro, ¿no? Y al final necesitamos ahí mucha inversión para que esto no ocurra. Y solo por último apuntarte que como cuánto dinero, digamos, necesitamos para poder llevar esto a cabo, hablamos de más de 100.000 billones en los próximos 30 años. O sea, mucho, mucho dinero. Bueno, una auténtica barbaridad, ¿eh? No sé cuántos ceros será eso. Me interesa también otro ejemplo de compañía que represente la inversión de impacto. Pues nosotros hemos elegido una compañía cuyo objetivo es el número 11 de los de desarrollo sostenible, que es comunidades
y edificios sostenibles, y es Rockwool, que es una compañía líder en el aislamiento de edificios y viviendas. Este aislamiento lo hace con un material que se llama lana mineral y del que tenemos más del 54% de la cuota a nivel europeo. Es una gran oportunidad en las dos vertientes, desde el punto de vista de impacto, porque reduce la calefacción necesaria de los edificios en un 70% y es una protección contra temperaturas elevadas, aguanta hasta los 1000 grados centígrados, y como oportunidad está ahí porque 3/4 partes de los edificios actualmente a nivel global no son eficientes desde el punto de vista energético, con lo cual existe la oportunidad y tenemos una compañía que tiene una tecnología muy eficiente que permite abaratar costos y así ampliar esa cuota de mercado. En el caso de la temática de transición energética, aquí las valoraciones no están ya muy ajustadas porque el año pasado volaron y este año han empezado también muy bien. Sí, efectivamente, uno de nuestros principales miedos a corto plazo es todo lo que ha corrido las compañías que tenemos en cartera, ¿no? Pero una vez más, de ahí la importancia en no solo invertir en esas compañías de energías renovables, sino intentar invertir en toda la cadena de valor, lo que te da cierta flexibilidad para ir moviéndote en aquellas partes que quizás no lo han hecho tan bien, ¿no? Y esto al final lo que permite a nuestro fondo, por lo menos cuando lo comparamos con cualquier índice de referencia, es que realmente tengamos unas caídas menores cuando cae o una diversificación mucho mayor. Durante la pandemia, Alejandro, ¿cómo ha sido vuestro diálogo con las empresas que habéis incorporado a vuestra estrategia? Pues nosotros tenemos, durante la pandemia tenemos 31 compañías en cartera y, como decía, es importante tener una relación día a día con estas compañías. En el caso de estas crisis es más importante todavía y tuvimos una respuesta positiva por la gran mayoría de las compañías en cartera. Como ejemplos, nosotros escribimos a todas estas compañías preguntándoles por qué estaban haciendo en materia de impacto contra esta crisis interna, cuál era la política de dividendos, de remuneración a los empleados, a los directivos, y tuvimos ejemplos como el Banco de Georgia, que aumentaron la cobertura social y dieron internet a las distintas familias, como laboratorios Quest Diagnostic, que utilizaron ese know-how en materia de sanidad para hacer el 40% de los tests rápidos al principio de la pandemia, luego se fueron expandiendo a otro tipo de tests y llegaron a ofrecer un servicio por una plataforma para que pudieses hacerte tú el test en casa mientras tenías la supervisión de un médico. Cuando hablamos de inversión sostenible siempre pensamos en las 3 patas: medio ambiente, social y gobernanza. Y por la parte de gobernanza es muy importante el diálogo activo de las gestoras que representan a los inversores con las compañías. ¿En qué les beneficia a los inversores? Pues antes daría un paso atrás. Yo creo que es importante destacar que el diálogo activo yo creo que es una parte fundamental de la gestión activa. Nosotros no somos capaces de entender la gestión activa sin un diálogo activo con las compañías. Y normalmente es un proceso que está integrado dentro del proceso de análisis fundamentales. Pero la pregunta es, bueno, ¿en qué beneficia eso a los inversores finales? Yo creo que la respuesta es muy sencilla y la respuesta es que cuando dialogamos con las compañías y tratamos esos temas ambientales, sociales o de gobernanza, estamos intentando minimizar riesgos reputacionales, riesgos operacionales, riesgos regulatorios. Eso se traduce en tasas de descuento más reducidas a la hora de valorar compañías y, por lo tanto, supone compañías con una mayor valoración o un mayor valor, por así decirlo. Bueno, estamos a punto de terminar. A mí me gustaría que, para poner el punto final, me diréis el nombre de vuestra estrategia concreta y 2 mensajes que la definan correctamente. Alejandro. Pues nuestro fondo se llama M&G Lux Positive Impact y es un fondo que tiene un doble objetivo, que es el de tener rentabilidades superiores al índice de referencia, que es la bolsa mundial, incluyendo dividendos, y a la vez tener un impacto sobre temas sociales y medioambientales. Para ello tenemos una estrategia que no solo mira esos temas de impacto y de intención, que haya un buen approach ESG interno, que los productos y servicios que vendamos
generen impacto positivo sobre esos objetivos de desarrollo sostenible, sino que sean buena inversión desde el punto de vista de análisis fundamental. Con esta estrategia nosotros pensamos que estamos perfectamente organizados, orientados a cumplir este doble objetivo y pensamos que la oportunidad está ahí, porque más que una oportunidad es una necesidad imperiosa. Lo mismo te digo, el nombre de la estrategia y 2 ideas que la definan. Pues en nuestro caso es el Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund. Es una estrategia, como bien hemos mencionado durante la charla, de inversión sostenible y responsable. Cuenta con 5 globos Morningstar, 5 estrellas Morningstar, con diferentes reconocimientos a nivel internacional. Y es más, ha sido categorizada recientemente como artículo 9 dentro de la nueva regulación europea. Las 2 cosas yo creo que definirían la estrategia. Una es una estrategia multitemática avanzada dentro de la inversión sostenible, por lo tanto incluimos tanto criterios de cribado como criterios positivos de selección y al mismo tiempo las temáticas que hemos comentado durante la charla. Y luego el segundo aspecto, me atrevería a decir que creo que somos casi pioneros en muchos de los aspectos de reporting y transparencia de cara al cliente. Es una estrategia que cuenta con 30 años de track record. Fuimos firmantes originales de un PRI, por lo tanto, llevamos mucho recorrido haciendo esto. Y Leo, el nombre de la criaturita. El fondo se llama Schroders ISF Global Energy Transition y yo me quedaría con 2 puntos, ¿no? El primero es, como he dicho antes, la inversión que es necesaria para transformar esto, y lo segundo es que esto ya lo hemos vivido en el pasado, ¿no? Esta puede ser la tercera transformación energética que se vive en el mundo, ¿no? Hay que recordar que en el siglo XIX pasamos al carbón y el desarrollo que tuvo el ferrocarril, y en el siglo XX tuvimos la adopción del motor de combustión, que al final dio lugar al desarrollo de todo el automóvil, ¿no? Con lo cual estamos ante esta tercera revolución y estamos al principio de ella, con lo cual tenemos un largo recorrido. Pues Leo, Alejandro, Juan, un auténtico placer, muchísimas gracias, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este evento online de ASEAFI. Recuerden rellenar el cuestionario para que les sirva de formación para su recertificación en SPA, y recuerden seguirnos y encontrar toda la documentación en la página web de ASEAFI. Un auténtico placer, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.